Fala galera, estamos ao vivo no YouTube. Aí, mais uma live de Martha is Dead. Para quem perdeu o primeiro aí, temos a primeira parte no YouTube. É só procurar no canal na aba de ao vivo. Vamos continuar a história aí de Martha is Dead, Martha e Julia, né? Na verdade. Aí que a Julia aí se passando por Martha e tal. Vamos ver aí. O primeiro as impressões não deu tanto medo, mas a história é muito boa, então vamos continuar aí para ver o que vai acontecer. Vamos ver que hoje tem algumas revelações, pelo que parece, né? Vamos aí continuar da onde paramos, mesmo ontem à noite. Vamos lá então. Nosso objetivo revele a foto lá no porão. Vamos revelar as fotos que a gente pegou, né? Que a gente tinha tirado da Martha, né? E a gente precisa ir lá no porão revelar as fotos. Vamos lá então. Onde será que era o porão? Não é aqui. Ué. Será que tem que ir agora, hein? Esquisito, tá tudo trancado. A gente tem que rezar pra ela, alguma coisa assim. Vixe Maria. Tá, poxa. Eita, começou daquele jeito hoje, hein? Espírito dela, eu acho, voltando. Ignorar essa parte muito forte. Isso aqui deve ser um sonho, não é possível. Oh, yet another nightmare. Outro pesadelo. Ah, She enters my pesadelo, pô. dreams once more. Imaginei que Maybe fosse. she wants to talk to me. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Isso é coisa de gente louca. Ela disse. Vixe, ela tá com sangue. Oh, damn it, what's all this blood? Sangue todo este. Ainda não I'm estão not naqueles Gia, and I'm dias. not E more além than disso, usual. tem What's muito happening mais to que o me? normal. Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have Se é little doente, time. então tenho The pouco truth tempo. awaits me. It must be hidden within those A rolls. verdade estava à minha espera. Ela deve estar escondida nesses rolos. É. 3 dias depois da morte de Martha, 10h30 da manhã. Então vamos lá então, lá no porão, né?
colocar uma roupa aqui, né? What am I thinking? I would stain my clothes. Mancharia with minhas blood. roupas de sangue, é verdade. Deixa eu ver o que precisa ser feito aqui. Troque a roupa de baixo, vista-se. Ah tá, depois ela vai revelar os filmes. Troque a roupa de baixo e vista-se. No banheiro, eu acho, né? That's better. But I still don't understand Melhor all sim, of mas that ainda não blood. entendo todo aquele sangue. Isso nunca me It's aconteceu never happened antes. to me before. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. Não vou contar isso para o médico. É melhor não contar mesmo não. Deixa eu pegar a roupa agora. Vou pegar qualquer roupa aqui. Menstruação, It's isso. very Não é rude, nada, but pô. I could pick up the phone and listen to their conversation. Tocando telefone? Cadê? Deixa eu ver. How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. Os telefones aí, antigamente dava pra escutar, né? Negócio, né? Não sei muito bem como é que era. I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark Tudo é times. possível. Anything. Ela tá falando com o That padre. boy didn't even come to say Ela nem goodbye se to despedir Julia. da Júlia. Eles não They eram love each other namorados. dearly. He must be terribly scared. Ele deve estar muito assustado e a Júlia sempre dizia Sure, que... she used to say they were Sim, just claro, ele friends. falava que era só amigos, mas você Friends are not sabe supposed to também, do such amigos things, não Father. devem fazer coisas assim, padre, But ou anyway, devem. you're defending them Você está both. defendendo os You, dois, my o senhor, meu husband, marido, e até a and even babá, the que no fundo é nanny uma boa who, pessoa. deep down, is a good woman. The nanny. I Babá? believe the nanny Eu acho que is foi a the one babá que who feriu a hurt Julia. With her evil passion for those Aquela cards. paixão They are maligna por cursed aquelas things. cartas, elas são I amaldiçoadas. hope you made them disappear. Of Espero que você course. tenha I sumido keep com them elas. safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to Se go. desligar, They've elas come vieram to me pick me up. pegar. Have a good day. You too. Você também, gente. Lapo's involved in Martha's death. O Lápis está My envolvido mother com a is morte de losing her Amanda. mind again. Mamãe está enlouquecendo de How novo. could anyone even imagine such nonsense? Eu também acho que não foi nenhum desses, não. He's a great friend, but what's Alguém he da going to família? Será que Those cards are matou a just a Marta? game. Acredito que Most não. importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? Não sei. Bom. Vamos lá pra baixo ler o jornal. Tem uma conquista, acho que tem que ler o jornal, acho. E depois a gente vai lá revelar as fotos. The superior commander of the German Federal Armed Forces A announces população deve ficar em seus porões. whoever is in possession of weapons or explosives Caso da guerra not na reported época. to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. War rages on the east. War Você rages fala de on guerra the... no jornal? The superior commander of the... Tudo bem. Ok. Vamos lá pro porão agora. Revelar essas fotos aí. Aqui.
Vamos lá. Revelar essa foto que a gente tirou da Marta. Fora de foco. Em foco. A Expor o photograph is papel. both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting. Não sei o Maybe que it's silly esperar. to think you can capture the soul of someone who has died. Talvez esteja tolice pensar que a gente pode capturar a alma de que alguém morreu. Também acho. Juro que eu vi um vulto. Melhor não ver. Ali no verdinho a gente... Boa. Her face can't tell me anything O anymore. rosto dela I não know that poderá feeling. dizer mais nada. Eu Her já lack sabia of disso. A falta de expression expressão scares dela me me. I assusta. don't even know whether to keep this blank photo with Esta me or foto just comigo ou throw jogar lá it away. fora. Vou revelar mais uma foto que a gente tirou aqui no negócio. Tirou lá na floresta. Veio vulto nada, sai daí, mano. Essa daqui. Não sei se isso tem a ver com a história, né? Mas... Ajustar a ampliação. Acredito que essa foto não vai levar a lugar nenhum. Ah, foi no jogo? Ah, tá. Bom. Deixa eu ver aqui o que I isso have to be aqui. Essa careful and keep the interação. volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia, Pronto, Julia. you ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already Uma started gravação. recording. Oh, no. Vamos my ouvir voice aí. will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No. I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for Ensaio do last week's concerto. concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. Esses foram os filmes, né, que a gente pegou lá na floresta. Vamos ver o que tem a dizer. A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. Orange filter. When there is fog, it improves the image by giving it some contrast. With this lens, everything gets bigger.
Red filter for super high contrast photos. Blue filter, ideal for indoor photos. With this lens, I can shoot very close up. This lens increases the framed area. It allows me to fit more into the image. Interessante. E agora? July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices. Vamos ver qual é o nosso próximo objetivo. Revele a foto e revele os rolos de filme. Ache as cartas de tarô, elas estão escondidas. Mas onde? Melhor procurar primeiro no quarto dos meus pais. Revele a foto e revele os rolos de filme. Mas que These fotos? images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Tem muitas fotos para ser revelado. Vamos revelar as mais importantes, tipo essa. Vamos lá então. I'm carrying Martha to shore. Eu carregando a Marta para a I'm trying to margem, save eu her. tentando My salvá-la. memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really Sinto-me hurt um pouco Martha. melhor, agora posso descobrir Maybe I quem should realmente meet with matou a the Marta. white Será que eu devo me She encontrar might com a be mulher able de to tell branco? me something. Ela poderia me dizer Is alguma this coisa? crazy talk? Maluquice Sim, com Yes, certeza, mas existe definitely. algo normal a respeito What's disso normal tudo. about any of this? Maybe you have to be a little crazy A to gente get tem que into ser meio one. doido para conseguir as coisas. Verdade. Vamos ver aqui. Tá. Vamos então. As cartas de tarô agora. Mulher de branco a gente vai ver depois. O espírito da mulher de branco mora no lago. A babá sempre me contava a história dela antes de dormir. Será que tinha alguma verdade naquela história? É uma lenda até então. Minha mãe pegou as minhas cartas de tarô. Babá e eu sempre brincávamos com ela quando era pequena. Vamos então procurar essas cartas de tarô aí. Ela disse que provavelmente está no quarto dos pais dela, né? Melhor procurar primeiro no quarto dos meus pais. Só uma dica. Vamos ver então. Acredito que o quarto dos pais dela seja lá em cima. Aqui é o quarto de Julia.
ser aqui é o quarto. Ah, deve ser aqui. Aqui é o quarto da Marta. Deve ser, pode ser aqui. Será que pode ser isso aqui? Acho que não, né? General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. Com certeza deve ser aqui. This is Mummy's jewelry. She wears them Já every está a day, mamãe. even though Daddy says it's impractical and Eles dangerous tentaram to show signs of Eles wealth querem these days. ostentar riqueza nos As dias de usual, hoje. she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. Vamos ver. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. Quando ela descobrir que a Julie I está found out grávida. that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at Vá 7 logo and amanhã às watch 7 da her manhã as she para vê-la bears. sem roupa. Você You'll verá see that her tummy que a is barriga growing. dela está crescendo. Martha. What? Marta, I'm not o quê? Eu não pregnant. estou grávida. Why is everything becoming even more confusing? Estranho. I'm searching for an explanation, Marta but instead tinha I'm mandado uma left with carta questions. para a mãe dela dizendo que a Julie estava grávida, mas isso não procede. As cartas de tarô aqui. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Fingir que prever o futuro é sempre Maybe bom when para she todo read mundo. them, she saw my true future which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid Seja um game to jogo reassure and estúpido para deceive tranquilizar e oneself with. iludir as pessoas. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Beleza, Pervert deixa eu ver again. aqui isso. I feel like these pills do nothing other than Tomava agitate remédios. Ou toma. Romola, 15th of July 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink keyring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? Bom, vamos ver o próximo objetivo. Por que trancaram meu quarto de infância? Isso aqui é um bilhete. Vamos ao lago então. Putz, lago é longe, pô. Mas da última vez eu fui por aqui.
This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. Bom, temos que ir até o lago. Acredito que aqui caia lá. É só ir pra frente. Acho que todos os caminhos levam até o lago. Schnappen wir uns diese Bastarde! Vixe. Los! É guerra, né? Hey, hey, hey! Los geht's! Hier lang! Hier drüben! Oh, hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los! Laufen! What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous. I Mas know. vocês querem I seguindo want pra to ver o que tá follow them, see acontecendo, meu what's happening. Deus. O tiroteio na floresta. Verdammt! Vamos por aqui, né? Já que já estamos aqui. O pessoal morreu aqui. Oh God, please no. Lapo, my dear O friend. Lapo. What have they Putz, o done amigo to dela you? morreu. Your handkerchief was the symbol of what Seu you lenço era o believed in. símbolo do quanto você acreditava, pelo menos deixaram para você. Tem um bilhete. Dear Julia, Cara, are you Julia. surprised that I've addressed this to you and don't think Não you're achar dead? que você esteja morto, Everyone não está calls chamando de you Martha Marta now, agora, right? não? Putz, I ele know you sabe. too well. Conheço muito I bem, eu can não never entendi como as understand pessoas why não no conseguiram one else diferenciar can ever vocês tell duas, you nem seus apart. próprios pais. Not even your own mother and father. Martha is gone. and Marta I se cannot foi e eu não consigo reconcile acreditar myself. nisso. Ué, Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße! Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist o die lenço Tochter von confundiu o cara. Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, Nossa, tiraram na jetzt menina, sind meu wir Deus. wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Ela Sie está liegt im viva. Sterben. Ela vai morrer, Siehst viu? du, Onde wo du sie atingiu, já deve estar getroffen morta. hast? Vamos logo, senão Sie ist morreremos bestimmt também. schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst Nossa, sind wir Julia auch levou um bald tiro tot. desses caras. Eles ainda saíram correndo sem prestar I'm socorro dying, I ainda. thought. But strangely enough, I Estou wasn't morrendo, afraid. pensei, mas In fact, estranhamente I was eu não almost estava relieved. com medo. When I returned, I found verdade, estava myself once aliviado. again in the midst of a bad Quando eu dream. voltei, encontrei novamente no meio de um One whose pesadelo, meaning I did not understand at the time. cujo significado eu não tinha entendido na época. Marta? Vamos ver. Marta. Venha. Não. Marta, vou devolver.
seu. Ou devolver o seu destino, talvez. Não, é o seu aspecto. I give you back your appearance. 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 Vamos lá, agora eu vejo através dos seus olhos. Tá meio confuso essa parte. Duas irmãs estavam destinadas a morrer. Julia, a primeira delas, e Marta, a segunda. No dia de partida de Julia, as duas gêmeas idênticas ficaram à minha frente. Impossível de diferenciá-los. Questionaram minha presença desde muito novas. Julia tem que vir comigo, exigi. As duas disseram ser Marta. Navarro em breve seria o mesmo que seus bloquinhos seriam inúteis. Não tive tempo. A guerra me mantinha ocupado. But they didn't concede and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die? Certeza de que a Marta morrerá também? Nothing is certain in Nada é certo wartime. depois de guerra. What if the wrong person Se a pessoa went? errada for com você, Then you would have cheated, então você enganará a morte. Uma terá morrido One injustamente, would die outra simplesmente unjustly. atrasará seu próprio and the destino. other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, Discutiram then entre si, hugged depois before one of them abraçaram-se e came uma delas se forward. aproximou de um She jeito said, determinado, in a quase determined, ameaçador. almost threatening manner. I guessed it was Martha Diz que sacrificing fosse Marta se herself, sacrificando, giving dando more mais time tempo to para a her irmã. sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own Diante death. da própria morte, So I asked como how chegaram their à choice escolha was final. reached. We drew lots by throwing a Tiramos a medallion, sorte com o medalhão. she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate Só que o plays by destino its jogava own com suas próprias rules, regras. which Que é is verdade, true. mas ele também é aliado But meu. it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. Nada In that faz case, comigo. my work was done. She must have been Julia. However, No entanto, que eu little não to my saiba na knowledge at época, the time,
That blasted Aquele medallion maldito had the medalhão tinha o same mesmo nome name dos dois lados, engraved on Marta. both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Isso deve ser a morte falando, talvez. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. O enterro, 4 dias depois da morte da Marta, 9h15 da manhã. Vamos ver. Vista-se para o funeral. Acha a carta do lápis, acha a bolsa. No, my bag is not here. My diary. Lapo's letter. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Ainda bem que ela vai ficar bem, né? Vou com essa roupa preta aqui. Mais escura, né? Quer dizer. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive. Gostaria de ficar um tempo sós com a minha irmã antes das pessoas chegarem para o funeral. E ela ir embora. O último adeus. Julia pode ouvir conversas ou interagir com a porta. Acha a bolsa, acha a carta. I'm already dressed. Tá. Acho que aqui não tem mais nada para interagir. The butterfly collection that Daddy made for me. É só de borboletas que o papai fez para mim. Vamos lá então. The bullet passed right by her heart and exited her Ela chest. passou perto do coração e saiu pelo peito, não atingiu os pulmões, nem a espinha, nem o coração. She could have been paralyzed or Poderia ter died. ficado paralítico ou até morrido. She's fine. Mas ela vai I ficar bem. examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, Verdade. so to speak. She was lucky that my wife went Foi for a sorte a walk Irene in ter the woods. caminhar na floresta, senão Otherwise, she would have bled to ela death. teria sangrado até a I morte. don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. Certo. You know, with all of these preparations for the funeral, Irene wants everything to be perfect. It's her way of coping,
so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too. Provavelmente a bolsa dela ficava aqui. Bom, não tem nada para interagir. What if the bag is here somewhere? Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. It is only by the grace of God that the girl is alive. The anti-fascist political motive appears to be the only reason behind the cowardly act. The New Zealand troops are advancing slowly. After the Battle of The radio needs to be kept on at all times these days. It can save your life knowing things on time, especially before they happen. Vamos achar a bolsa dela. Nets for catching butterflies, poor creatures. I had so much fun with them. There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. Não sei onde tá a bolsa dela, não. Ficava numa portinha, né? Não consigo prosseguir. Vocês viram a bolsa? Não. Looks like Mother has been here all night with me. Or rather, with Martha. Com a Marta. She even left her Pois é. medication behind. She can't live without that now. Mamãe, Irene passou a noite com ela. There's my bag. Thank God. Achei. Tava no banheiro. Let's hope Lapo's letter is in there. Carta do lápis esteja aqui. Dear Julia, are you surprised that I've addressed Está this to you? surpreso para mandar? Vamos agora ver o que ele tinha falado na carta. Ele sabe da verdade, né? I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight?
I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. He knew he was in serious danger, but Ele sabia que estava em perigo, mas e a I carta? had it in my hand when the soldiers ran off. Estava com Now ela he na mão found quando me, os and if soldados... she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to Não, die. teria me deixado aqui She'd para rather have morrer. Ela no daughter prefere than não the ter wrong nenhuma one. filha do que ter a Before filha I errada, é passed verdade. out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Eu também acho que a mãe dela não leu a carta. Senão, ela já teria deixado ela morrer. Creio eu, né? Não sei. Será? Será que ela leu a carta? As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. Daddy says that our wine, which is produced here, is extraordinary. I hate wine. I prefer beer. Deu o jornal mais uma vez. Deve estar falando dela. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. Vítima de tentativa de assassinato. A jovem encontrada não corre risco de is vida. no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Foi a mamãe que me Mummy contou. was the one who Foram os found soldados me. alemães que The atiraram em mim. German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes A the mídia truth. esconde, né? Bom, vamos dar o último adeus ali pra I should pick up the phone but remain silent. Julia If I ou let the caller speak Marta. first, I'll find out who it is. O telefonema. Deixa eu ver quem é esse telefonema aí. Hello? Ma'am? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? Oh, it's the nanny. I can confide in her. É a babá. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh, my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh, my God. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? Muitas coisas. I told Nanny everything that had happened. Eu disse She babá was tudo que sad tinha for Martha, of acontecido. course, but Ela very ficou happy triste at the pela same Marta. time. É claro, I was mas the one feliz she por had mim a ao mesmo special bond tempo. with. I explained to her that Era I comigo que ela wanted tinha uma to try and ligação meet the especial. white lady, even if I knew it was a Queria silly me encontrar com a idea. mulher de branco, mesmo She sabendo didn't que era uma think I was ideia a fool. tola. Quite the opposite. Mas ela não me She achava tola, explained to me pelo what I contrário. should do in an Ela me attempt to meet explicou her. que eu It devia was tentar. complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows? Maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. Fale enquanto I won't decidir o ever que know, fazer though, comigo e quem because avisar. that very same day, a bomb struck the villa No and dia she caiu died. uma bomba na We all died. quinta. We should have been in E that ela house morreu. ourselves, but instead, Morreram Nanny. todos. Era para nós estarmos em casa, mas... Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Você pode usar o telefone para fazer ligações. Deixa eu ligar pro Lipo lá, calma aí.
Era 6934. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know Não who you precisamos are. saber quem é você. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Não deve Or tentar maybe I can nada, talk to Daddy Julia. about it. He may be able to advise me on what to do. I don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Ajude os guerreiros. Revele o plano ao pai. Vamos revelar o plano, vai. I decided to tell my father everything. Decidi contar I tudo loved him para very meu pai. much, so I couldn't do such a Eu thing in amo muito e secret. não poderei I guardar didn't segredo de uma understand coisa anything about these dessas. things. Eu não entendo I nada could have dessas acted without coisas. knowing what I was doing. Teria ter feito o que me pediram sem Daddy saber o told que me to estava agree to their fazendo. requests and report Papai me disse everything para back to him. concordar com tudo e He depois implored me relatar not to tudo get para ele. myself into any trouble. Ele me implorou Like para all não me fathers meter em apuros, como todos os pais fazem. To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. One of Daddy's many photos. Who knows who these other people are? Não sei onde vai ser o enterro. O bicho pássaro morreu, mano.
Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by O Martha's lugar dele side. é ao lado da Marta. É verdade. Nanny always calls me Little Sparrow. Babá This sempre is me the chama part de of me that passarinho. died Minha with parte que Martha, morreu junto but com will be Marta vai safe ficar bem next com to her. ela. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Tem uma carta aqui, vamos ver. Commune of San Casciano, Certidão de óbito. Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3, series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died. Faleceu Resident Julia of Kay, Via residente ao Petrobaya, Sepaia, born nascida in em La La Ramola. Ramola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Acho que é Eric Alemanha, Kay né? and Irene Kay, Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Ramola. Telephone number 6537. The official state civil 6537. service. General Galeazzo T. Holy water. It's only water, and yet Só água, there's mas something com algo special especial. about it. Bom, vamos ver então. Leia o diário. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. Não, pô, tem nada de chato não, pô. Pra mim tá, eu tô As soon as I curtindo. woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back E a to the pouquinho lake acaba. in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Tem que ler o diário. Deixa eu ler aqui. Now I know what must be done to meet the lady.